So Leute, ein Video, was ich mir auch angucken möchte. Es ist auf Englisch, aber wir müssen uns das angucken. Und zwar, wir haben ja aktuell 2 Uhren, die einfach klasse sind. Calatrava. Und zwar, wir haben diese beiden Schätzchen. Hiervon ist natürlich die Uhr ist natürlich nochmal ein Stück krasser durch diesen Klappdeckel. Ach, man hat ja gar nicht abfotografiert. Und zwar, man kann hier den Deckel hinten öffnen. Also hier kann man den Deckel öffnen und aufs Werk gucken. Und für jeden, der eine goldene Uhr haben möchte, ist natürlich die hier auch einfach eine Wucht. Die ist ein bisschen noch beliebter als die andere, aber ich finde die andere einfach besser. Kann man hier das Werk sehen? Hier ist es offen. Aber da gibt's, bei dem anderen Uhr gibt es auch einen Klappdeckel. Und die Geschichte oder Calatrava wird in diesem Video hier, da müssen wir mal gucken. Welcome back to the Gentleman's Gazette. In today's video, we're going to look at the iconic Patek Philippe Calatrava and ask ourselves, is it worth it with a price tag around $20,000? Patek Philippe is considered one of the highest-end luxury watchmakers. In fact, it's part of the so-called Holy Trinity with Vacheron Constantin and Audemars Piguet, and they've been making great watches since 1830. And yes, like you heard in the beginning of the video, $20,000, these watches really are that expensive. Now, the Calatrava is one of Patek Philippe's most iconic models, and over the years that it's been made, it's been worn by politicians, royalty, and hey, even a few Gentleman's Gazette hosts. So, if you know anything about us here at the Gentleman's Gazette, typical status symbols usually grab our attention, but that doesn't mean that they're always worth it. So, under the sartorial microscope today is arguably the blueprint for a great dress watch, which is the... Übrigens auch investmenttechnisch, diese Uhren haben eigentlich immer so gekostet 15.000 bis 20.000 Euro. Und in der Zeit, in der der ganze Markt runtergegangen ist, sind die Uhren nach oben gegangen. Und auch so, wenn ihr mal die Referenzen euch anschaut, sehr, sehr schwierig zu finden. Allgemein sehr spannende Modelle und mal sehen. Patek Philippe Calatrava. First, in typical GG style, we will look at the history of this iconic piece before we really dive into the question of, is it worth it? And, as always, if you're someone who doesn't like history, feel free to skip ahead in the chapters below. Patek Philippe was founded in 1839 and named after two of its founders, Antoine. New things. As you'll see in coming years, there were many different Calatrava models that were released. So, we picked a few notable designs for you. Only 6 years after the original 96 was released, several other new models were released by Patek Philippe. The Reference 565 and Reference 570. Das Krasse ist halt die Calatrava-Serie insgesamt. Wenn man sich Patek anschaut, ist es halt einer der wichtigsten Bestandteile des gesamten Produktaufbaus. Very similar to the original 96, there were some changes, mainly the size of the case. These new iterations came in at 35.5 millimeters, which is gigantic compared to the original. Essentially, what is it about the Calatrava that has made it endure all these years? As we've previously mentioned, this watch could be called the ultimate dress watch. The majority of the Calatrava collection possesses a very clean and simple design. Sure, there are a few models that do wander away from what is typically called a dress watch. But so eine Uhr wird niemals out of fashion sein. Niemals. Und bevor du dir, also man kann wirklich sogar überlegen, anstelle von einer Daytona in Stahl, wenn du sagst, anstelle einer Daytona, wenn du eine Patek kaufst, also was willst du dazu sagen? Handwerklich ist die Patek auf jeden Fall besser. So oder so. Ist halt so. Und, ich meine, bei der Daytona ist es auch so, aber sagen wir mal, du bist 70 Jahre, du kannst die Calatrava tragen oder selbst jetzt, wenn du 20 bist, übertrieben gesagt, es hat auch schon Style. The core of this collection is planted firmly in dress watch territory. But for those out there who want to add a little bit more spice, the Calatrava line has options for a pilot's watch. Now, this might be a more sporty Calatrava, but look how much more elegant and refined it is than this Breitling. So, safe to say, this watch as a whole is planted firmly in dress watch territory. And if you want to learn more about different types of watches, check out this video here. The attention to simplicity and precious metals means that this watch fits well in casual clothing, but don't wear it when you're changing the oil on your car. With the exception of clothes to wear to mow your lawn or go to the gym or streetwear, it is really hard to find a casual outfit that the Calatrava doesn't look good with. It goes without saying that this watch looks great with the classic business suit, but wear it with a jacket combination and it looks great as well. The Calatrava looks great at a black tie dinner and also with a sweater and chinos. And if you have a classically inspired warm weather ensemble, the Calatrava works great there as well. So the versatility of being able to wear this watch across an entire range of outfits make the design timeless.
The thing about timelessly designed watches is their ability to be passed down throughout generations. Or, in other words, the iconography of the Calatrava really is heirloom status. Being owned by a previous family member, or maybe across generations, also adds sentimental value to it. And in fact, the heirloom possibilities add to Patek Philippe's marketing. Ja, also ich sag mal so, dieses Advertisement, das spricht natürlich zu den Leuten, ne? Dass hier, you never actually own a Patek Philippe, you must look after it for the next generation. Also eine Calatrava, ich habe mal eine Calatrava gehabt, die war aus 43. Das war die Referenz 9,6 in Stahl. Die war leider ein bisschen kleiner mit 33 mm. Damals haben Herren auch kleinere Uhren getragen. Aber so eine Uhr, die wird, wenn du gut auf die aufpasst, die kann auch dein Sohn oder dein Großenkel noch tragen. Ne? Also plus, minus, solange man sich an diese Größe 36, 38 mm hält, das wird niemals aus der Mode gehen. You never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation. And another reason for the iconic status is that it's often faked. To clarify our usage of a coverall term here, let's get two things straight. One, there are one-to-one actual fakes of the Calatrava out there. And secondly, there are many other watch brands who take similar design elements of the Calatrava and work it into their own watch. Now, this isn't malicious or a bad thing, it's just a testament to the Calatrava's design that is timeless. After all, why reinvent the wheel if something works so well? So when we use the term fakes, we are talking about an actual watch that's trying to pass itself off as a Patek Philippe, but isn't one. But it's important to recognize that there are other watches that at a glance have a similar design, but they aren't a Patek Philippe. Which means there will always be a desire to obtain and own the original and not something that looks similar or is a fake. So, as we've gone through the history and we've discerned why this watch is so iconic, now let's get to the part that's painful for your wallet. And that is the price. With an MSRP of $24,000 approaching $41,000, these watches certainly are not cheap. Let's look into the reasons as to why a Calatrava is going to cost you a few pennies. First of all, it's the level of exclusivity. Patek Philippe only. Es kommt bei den Modellen ganz klar darauf an, wie groß sind die, wie ist der Durchmesser und wie selten ist das Modell, wie kurz ist es gebaut worden. Ne, wenn es aus der Produktion raus ist, gerade dieses Offiziersgehäuse mit dem Deckel, das ist schon der Game Changer eigentlich. Also ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Zum Beispiel hier 38 mm ist die perfekte Größe. Da ist man gerade zwischen 36 und 40 mm absolut mit der Weiß-Gold-Faltschließe Calatrava-Kreuz. Das sind alles Dinge, die sind super wichtig. Und hier mal auf Bilder gehen. So ist das Ding geschlossen. Ne? So sieht das von hinten aus. Und dann kann man das Ganze hier öffnen. Vielleicht zeigt er uns das auch noch. Und dann könnt ihr das halt so aufklappen und habt dann hier das Werk und könnt das hier so aufklappen. Sehr, 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 sehr schöne Uhr. Wirklich top. Makes about 60,000 watches annually, and this is across all their various lines. 60,000 watches might seem like a lot at face value, but if you look at Omega, who makes 500,000, and Rolex, who reportedly makes close to 1 million, it really is a small fraction. This means that Patek Philippe focuses on slow and considered production rather than mass production. This leads to demand being much higher than. Sollte man nicht lieber eine Patek mit Komplikationen kaufen? Ja, klar. Also, natürlich, klar. Also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, ich denke, du solltest lieber, wenn du mich so fragst, klar, also zieh dir lieber die Uhr. Die Uhr ist natürlich besser. Die Uhr ist jetzt halt besser. Du kannst die macht erstmal Töne. Du kannst die vor- und umdrehen. Das kannst du mit der Calatrava nicht. Also klar. Komplikationen sollte man eher vom Patek kaufen. Es gibt halt einen kleinen Unterschied. Die eine Uhr kostet 27.000 Euro und die hier kostet, glaube ich, 2 Millionen oder 3 Millionen. Ich weiß es selber gar nicht. Und das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Aber wenn der dich nicht stört, würde ich dir natürlich dazu raten. Ne? Also von daher, ja. Overall supply. And this leads to particularly long waiting lists for desirable models. Now, the average time to wait for a Calatrava, a basic one at retail, is right around a year or less, so keep that in mind if you're shopping for a brand new one. Patek Philippe also uses some of the highest quality and rarest materials, which also takes longer to make. Patek Philippe has earned a reputation of not cutting corners, which is clear to see in the application of gold, fine leather, and hand-painted enamel dials. Naturally, the inherent cost of all these items will make its way into the final price. In addition, there's a lot of training required in order to put a watch like this together. In fact, training can take up to a decade in order to get a craftsman up to Patek Philippe level of quality, so this is a significant investment that the company makes. This significant investment is also worth it because everything is made in-house and it leads to a unique and exclusive product. This includes the beating heart of the watches themselves, their movements.
Very much like car manufacturing, most luxury watch brands assemble pieces for their movements and their watches from all over the world. So if you buy a Ford car, likely the engine and the doors all come from different places, but in the end, it's a Ford car. The difference with Patek Philippe is that everything comes from in-house, so if it's the crown or the glass or pieces of the movement, it's all made by Patek Philippe. Sure, they could take a movement and swap it in from a different watchmaker, but being able to control as much of the production process allows Patek Philippe to provide watches of a much higher level of quality. When it comes to iconic pieces of clothing, watches, or shoes, often the idea of is it worth it is subjective. And in the case of Patek Die Sache ist, bei den Calatrava-Modellen, ihr zahlt eigentlich, also gerade die ich euch gezeigt habe, die liegen plus minus knapp unter Liste oder um den Listenpreis. Aktuell gibt es bei diesen Uhren keine Rabatte, von daher steigt man gerade, das ist eigentlich immer das Gleiche, wenn man eingestellte Modelle kauft, macht man keinen Fehler. Patek Philippe, the super high price tags can mean that it's completely out of reach for some. So it's important to note that the Calatravas that are featured in today's video were all sent by our friends over at Delray Watch, who send us watches for our videos. I mean, as much as we would like to actually purchase a brand new Calatrava for this video, that means we would have to go on Patek's waiting list and we'd have to wait and we wouldn't be able to make this as quickly for you. But it also means we can't speak to Patek Philippe's level of customer service because we never dealt with it. With this said, we consider the Calatrava to be worth it if you value the heritage of the brand, you value the in-house movement, and you want it to become an heirloom piece. It is without question a timeless watch that you should be able to wear comfortably throughout the decades. As long as you... Guck mal, das ist eine Sache, ob ihr euch so eine Uhr holen sollt. Sagen wir mal so, ihr habt jetzt vielleicht 1, 2, 3 Uhren. Ja, 1, 2, 3 Uhren. Dann neigt man dazu, vielleicht dann die nächste zu kaufen. Ja, vielleicht eine Batman, eine Sub und dies, das. Am Ende, eine Uhr am Lederband gehört dazu. In gewisse Sachen wächst man auch erst rein. Zum Beispiel bei Bekleidung, die Loro Piana Mäntel und so weiter, die ich schon damals gekauft habe mit 20. Die trage ich immer noch. Das sind Sachen, vielleicht erkennt ihr jetzt nicht den Wert, wenn ihr aber merkt, dass diese Sachen sowieso über die Zeit teurer werden. Ihr werdet Anlässe finden, wo ihr genau diese Uhr tragt. Und gerade so, wir haben so etwas nur sehr selten da. You take care of it, 100 years from now, your grandchild could be wearing this watch. We also consider the Calatrava worth it if you value versatility. If this is your only dress watch over your entire life, you'll end up with a very low cost per wear. And if you're someone who typically dresses up or wears business casual outfits, you'll find yourself wearing this constantly. With that said, we're going to turn the tables and say that the Calatrava is not worth it if, one, you simply like the look, because no matter what the price point, you can find watches that look very similar, that are nice and dressy, that are not $30,000. If your budget is $200, you can still find a lot of enjoyment in the Orient Bambino. And if you're in the market for a stylish, budget-friendly alternative to a classic timepiece, check out our video about that here. Also, we would say that the Calatrava is not worth it if you're looking for a watch that has multiple functions. After all, it is a dress watch by trade, and you'll spend a lot of money to not really get a whole lot of functions. Most models within the collection only tell time. Aber man muss sagen, für eine Dresswatch ist das halt mit das Beste, was man kaufen kann. Also da hat man halt mit diesem Geldbetrag, wo man jetzt eine Daytona kaufen kann, ist man quasi als Dresswatch, das Ding ist aus. Da gibt es nichts mehr. Das ist quasi top of the notch. Und dafür ist Preis-Leistung für diese Marke, Patek, ist schon heftig. Also da muss man bei Rolex, wenn du jetzt drüber nachdenkst, Platin Daytona muss 100 ausgeben. In der Daytona-Serie jetzt, wenn du der krasseste sein willst. Aber im Bereich Dresswatch, es gibt immer noch ein paar, die würden jetzt sagen, das und das mit Diamanten, bla bla. Aber generell Dresswatch, das ist schon Ende aus. There are some exceptions, but we're going to stick to the rule. So, as we wrap up today's video, I am curious. What is your take on the Patek Philippe Calatrava? Cool. Would you buy one? Cool. Do you own one? Let us know down in the comments below. In today's video, I'm wearing an outfit that is perfect. Muss ich sagen, sehr, sehr gelungenes Video, sehr informativ. Nicht schlecht, also kann ich mich nur anschließen. Ja, Leute, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne auf der Website vorbei.